Так. Пока идем сканировать. No messages for you, Commander. Смотри, какая фигня, Антош. Красиво. Вот. Это звезда какая-то странная. Тула. Тула. Лёг в Тулу приехал. Да, Тула, Самара. Mass Effect. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe away. За жизнь борется. Probe away. Probe launched. Из Тула выкачали ресурсы. Мантун. Да. Мой этот телефон вибрирует. Да, там провод, клава. Как коричневая нота. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Где пик?
Здорово, Мега Икс. Добрый вечер. Probe launched. Привет от Наташи. Чё, как? Ну, Probe away. пойдет. Силикак и позавчера сидели. Представляешь? С Аней. Probe launched. Где этот пик? Probe away. Общались. Да. Везет Силичу, был с легендой в одном месте. Да, я вот вспомнил. Надо медальку. Что у меня медалька лежит. Надо похвастаться. Ну там слишком много народу там стало. Launching Это probe. самое то. Надо всегда. По кругу пустить? Марио по кругу пустить? Просто когда я эту медальку выиграл, я тогда практически никому ее не показывал. Ну, потому что мы особо не тусили там, я не знаю, с ребятами в это время. Launching probe. Но я про нее вспоминаю иногда. Обычно, когда не нужно. Probe launched. Силич так жрет просто вообще, он вот поглотитель еды. Launching probe. Не, я вспомнил, что у меня есть, и, наверное, силикаки надо показать, потому что где еще такое увидишь? В Киру надо ехать. Probe away. Силикака вот каждый раз, когда с ним встречаешься, удивляет, сколько он может сожрать просто. Ну, мало, но не мало, не знаю. Он же не... Дор. Да, он не ел весь день. Да. Probe away. Вот тогда, даже если бы... Да, тогда, когда мы в Волгограде были, он Probe away. ел свою порцию Ани, и потом у нас с Наташей там еще картошка осталась, не лезла больше. Он ее еще съел, короче. Я офигел тогда. Ну, то есть он два там каких-то больших бургера, наверное, съел или что. Каждому была картошка. И картошки у каждого. И напиток еще две. Короче, 4 картошки, наверное, съел. Launching probe. Наггетсов там не было никаких. А там было все. Там, мне кажется, мы так много там заказали. Мы надо каждому заказали много. Прям вот сытно. Максимально поесть. В общем, да. Костя за 4 съел. Здорово, Серегас, привет. Probe launched. Ну а чё, можно как в трассе 60 там ездить и выигрывать порох Probe черной away. дырой в желудке. Да. Probe away. По концу игры, ну, мне остался... У меня практически все, что открыто, да, обследовано. У меня остался один там квест дополнительный. Probe away. И, может быть, парочка более дополнительных квестов, то есть более ложовых. Launching probe. И я надеюсь, что мне не нужно будет 10 часов еще там сканировать всё оставшееся. Probe away. Twitch не запускался нормально. Тут он пакеты теряет, то качество не дает. А оба условия не хотели соблюдаться. Пришлось на Францию нацелиться. Через Францию сейчас стримим. Probe away. Probe launched.
Был Келим. Нет, еще 2 планеты. Да, мы из Франции. Ви. Ля Франция. Вот если бы я помнил с французского больше фраз, мог бы выкрутиться сейчас. Да, я не ел 6 дней. Je ne mange pas 6 jours. Probe away. Probe launched. Launching probe. Я помню, что солнце на французском Le Soleil. И как сказать, что меня зовут там так-то. Je m'appelle Лёша, например. Probe launched. Probe away. Да, давай, Серега, удачи, увидимся на следующей игре, вероятно. Да, Жемопель. Все верно. Probe launched. Планета Сосгод. Ой, блин, не хватило зонда. Здорово, Дон. Добрый вечер. Но все равно сюда возвращаться. Спасибо, Дон. О, первый заметил. Но я сегодня сходил подстричься, а то потом непонятно, когда еще смогу. Контролировал процесс. Говорю, это так, ну вот так вот не надо. Надо вот так. Probe launched. Ну да, мне интересна игра, я пытаюсь раскрыть ее контент полностью. Планета Ротла. Probe away. Probe away. Поэтому я трачу кучу времени. Сканирование Launching там. probe. Вот это вот. Но там кажется, что большую часть я уже отсканировал. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Там еще, ну, Росомаха стоит. Мне резко вывалился его имя из головы. Ну, это прям из этого, из последнего Росомахи Логана, да.
Хью Джекман постаревший. Launching probe. Да. Launching probe. Я там до конца, вот, кстати, не очень понимаю сюжет, приведший к Логану, ну, к тому, что в фильме происходит. Типа, придумали какие-то добавки в еду, которые предотвращают там, развитие ген-мутации, что ли. А потом я так понял, что просто всех мутантов искали и отстреливали, грубо Launching говоря. probe. Так что ли работает? Launching probe. Типа, а что, они сидели на месте, что ли, просто так? Там же мутантов целый миллион, там как людей практически Probe напридумывали. launched. Профессор Ксавье делал. А, или может это был в тот момент, когда профессора Ксавье какой-то приступ случился, и там школу разнесло. Или кого-то там рядом убило. Probe launched. Не знаю. Может, все наложилось. Probe launched. Но я тоже, как бы, ну, то есть, я люблю супергероик, но я люблю выборочно. Probe launched. Не знаю, далеко не каждый фильм там. Launching probe. Хотелось бы, чтобы там какой-то юмор был. Ралах. Канин. Probe away. Probe launched. Было забавно, когда мы с Наташей пошли в кино на Джокера. Ку-ку, ёпта. Здорово, Гигаджек, добрый вечер. А она думала, что это смешной фильм. Probe А away. там он весь вообще депрессивный. Капец, и не похож на супергеройские фильмы. Launching probe. Ну, Джокер же смеяться же, наверное, надо. Правильно? Launching probe. Ну, кстати, таких необычных фильмов не хватает, мне кажется. Стандартное супергеройское месилово, ну, оно там мыслей никаких не наводит. Ведь его там полно и так. Probe away. Вау. Probe away. Launching probe. Probe away.
Probe away. Probe launched. Осталось пару планет вроде. Ну, вообще, по супергеройским там куча игр, и, ну, я не знаю, мне кажется, что их не очень много хороших среди них, но они встречаются. Типа какие-нибудь X-мены, там, 2 на Сеге. Probe launched. Не знаю. Суперменом, по-моему, все отстой игры, которые я видел. Launching probe. Спайдермен, я вообще не знаю. Обычно, ну, вот на 8 и 16-битных платформах там дофига этих спайдерменов, короче. Но они все какие-то, не знаю, они не смогли нормальное управление для паука сделать. Там как-то то прилипает, то не прилипает, то вообще. Паутину не пойми, как выпустить. Ну, Бэтмен это вообще отдельная история. Там... Launching probe. Ну там хотя бы 50 на 50, наверное. Может быть нормальная игра. Где пик? Я не знаю, это фигня какая-то. Probe launched. Если про NES говорить, то там в целом, мне кажется, все 3 Бэтмена неплохие. На 16-битках там уже сложнее. Probe away. На TurboGrafx есть смешной Бэтмен типа Бомбермена. Какого-то аркадный. Такой с кучей уровней. Какой-нибудь Бэтмен Forever. Да. Launching probe. Я думаю, что Probe launched. в Человеке-пауке Оп вряд ли будет. Смотри, Дон, там же куча каких-то параллельных вселенных, и в каждой там свой, например, Человек-паук. И там сделали несколько то ли мультиков, то ли фильмов, там, короче, где они как-то пересекаются и вместе там участвуют. То есть там может быть 5 Человеков-пауков там сразу. Ну и они там разные расы могут быть, разного там пола и по-разному действующие. По-разному получившие способности, там, например, в том числе. Вот. Ну и как... И даже если в одной вселенной, то там все равно, ну, как бы, часто делают, что один чел, ну, как, маска одна, а там персонажи меняются периодически. Дурак. Ты дурак. Там, я думаю, что за тяночку в белом костюме там дополнение к DLC там небольшое. Но я как бы тоже не играл. У меня на PlayStation 4 есть обычный, не Майлз Моралес. Ну вообще, в таких играх, мне кажется, кооп вообще не стоит даже думать, что там будет какой-то нормальный. Я могу представить только в сплитскрине, да и то, мне кажется, ну,
Это финансово невыгодно, что ли? Иначе бы в каждой игре был бы нормальный кооп, мультиплеер там. Probe launched. Даже в тех же резиках же там кооп, там часто два персонажа ходят. Но при этом кооп есть далеко не в каждой игре. Probe away. Там может быть в нескольких. Launching probe. Лего, мне кажется, может хорошо стали справляться, потому что они в каждую игру это запихивают. Мы пытались играть в Лего Бэтменов каких-то, но там один вылетал, а у второго сплитскрин переходил в общий экран, и это Наташе не нравилось жестко. То есть ты такой бежишь, там у тебя был сплитскрин, и фигак слился в экран. Не знаю, ну типа, может это и нормально, к этому привыкнуть надо просто. Ну, господи, где? Probe launched. Ну, сплитскрин это, в принципе, рабочий вариант, если, ну, есть возможность поделить занятия. То есть, ну, что не просто второй игрок придаток к первому. Потому что в некоторых играх делают кооп такой для галочки, где второй игрок, ну, не самостоятельный, он практически ничего толком не может, типа, не знаю, кал собирать, грубо говоря, а только умеет и все. Первый полноценный. И потом они называют это коопом. Типа, мы сделали кооп. Вот это класс. Там даже в этих старых играх кооп. Ну, я про Соника вообще молчу. Мне кажется, ни в одном Сонике нормального коопа нет просто. А вот, ну, в других старых играх, ну, как бы там тоже надо поискать. Там только это битэмапы какие-нибудь могут быть. Платформеры там уже непонятно. В общем, там все очень сложно и субъективно. Технологии улучшения дробовика. Shepard, I'm glad you came. Досье, кого там последнего выполнял? Грюнт? Динозавр гуглю. Вон Хемингуэя читал. О ком звонит колокол, дочитал. Я читал, кстати, вот из того, что здесь перечислено, по ком звонит колокол, прощай оружие и старика моря. Вот восходит солнце не читал. Хемингуэй вообще офигенный писатель. Фильмы скачивал. Ну, в общем, когда мы с Наташей садимся и в 8-битные, там, например, 16-битные какие-нибудь игры играть, то кооп очень сложно выбрать.
Да, но везде No какие-то messages for you, Commander. костыли и сложности. Вот идеально для нас с Наташей Stardew Valley вот играть. Там вообще, ну, персонажи разделены хорошо, каждый ну как полноценный, и сплитскрин просто играешь, каждый делает что хочет. Никаких ограничений, что там в экране там в одном там они должны находиться. Никаких придатков. Просто нормальный мультиплеер. Один там стены добывает, другой там что-то сажает или там монстрами дерется. Но мне кажется, даже сейчас локальные кооп игры это искусство сделать. Практически ничего такого не существует. Прям очень хороших игр. Да, ну мы играли в Revelations. Я не помню, первый или второй с Наташей. В принципе, пойдет. Не знаю, грунт есть смысл брать? Все испортит. Ну ладно, давай брать. Моя оборона кратковременно увеличивает прочность брони. Мы зажигательные патроны сначала докачаем. Да, да, что-то такое было. Но я не знаю, мы не допрошли, там что-то поиграли сколько-то. Go to the clan leader. Or not grunt. You go where you want. No one knew what those Turians and Solarians look like up close. Nobody wrong with them. Erdnot clan reports use weak encryption. I see references to a captured Solarian in the logs of the Chief Scout. Good. Talk to Scout then. Or Chief. Either one acceptable. In addition, killing the Thresher Maw has produced several breeding requests for Grunt and one for Shepherd. Победа над молотильщиком вызвала несколько запросов на спаривание с Грюнтом и один с Шепардом. Лол. Надо пойти спариться с кем. Кто тут запрашивал спаривание? Of course, this Baron could track you anywhere on the planet. You killed that Thresher Maw on foot? Да, да, ну 2 геймпада это общая фигня. Клава мышь непонятно. Welcome to the clan, or Ну, Grunt. на клаву мыши Be a part of it. Yeah, well, make yourself useful. You're in this shit now. в какой-нибудь Resident Evil Revelations не получится поиграть, потому что мышь-то одна, как там будешь управлять. То есть нужен хотя бы один контроллер. If you did, it would save me a lot of work. Maybe, yeah. The one they lost is probably still. Где I'll тут do me any ездить? favors. А, надо было с разведчиком пойти, сказать. Вези меня. А, я сюда не ходил. Krogan's hit by genophage. Nuclear assaults. Civil wars. Спартак. Still survive. No thanks to you. Пшака ударил. Else. Impressive to see life adapt. Continue. Тут еще магазин. О.
Should you be in here? As I understand it, Clan Erdnot has a new member. So, you're our new warrior. The shaman gave you the customary upgrades, I assume. He's fast to pass off my work as his reward. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Erdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground pounder. But the new clan leader wastes my time with frivolous research. Crop genetics, medicinal improvements. We can buy that stuff from the Solarians. Solarians created genophage, I've heard. Still trust them with medicines and agriculture? Yeah. What else can the Solarians do to us at this point? It's not like they can make us even more infertile. Actually, wait, forget I said anything. Sounds like the new clan leader has some very different ideas on how to lead the Krogan. If you want to know more, talk to him directly. He's my leader. I'll not say anything else about him. Ну да. Короче... Ну, вообще, в какие-то игры можно вдвоем на клаве играть, но это типа когда один экран, какие-то, не знаю, PvP убивалки чистые, тупые. I take it you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous things. Things that don't explode. My predecessor said no one would understand the true worth of my work. As I pulled my blade from his chest, I knew he was telling the truth. Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. Enjoy your research. Yes, move along. А чё, здесь скидки не будет? Обычно я находил скидку в каждом магазине. These things would last longer if... Eyes straight ahead. Где тут разведчик? Still looking for that Solarian? Or did you just come to waste my time? Едем в соседнее село. Тоже сами покататься не дадут. Так, у меня назначение есть. Нужно найти какой-то коллектор. Нужно пропавшего разведчика найти. Enemies inbound. Что ребят не сильно помогают.
Just the thing to help. Никого нет, ничего нет. Лут отсутствует. Nothing can hurt me! Там Крогана вижу. Держишься? Да. Надо этим пистолетом попробовать кого-то пострелять. То еще не тестил. Мощный. Close combat, problematic. Just the thing to help. Too late! Now you're dead! Going to explode. Нормально их разорвало. У таких перегрузка взрывает сразу, если у них броня кончилась. Или нет? Не понял. Я раньше взрывал их только так. Enjoy. Nothing can hurt me! Too late! Wait! Кончились? Кончились.
Где-то что-то переработать можно было. А вот коллектор. Так, осталось найти... разведчика. Надеюсь, он не в этом ящике был. Все кажется, что два квеста рядом будут просто. Repurposed Krogan Hospital. Переоборудованная больница Кроганов. Надежная. That body, human. Need to take a look. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. Вы ж понял. I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was? No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner, maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects. Genetically diverse. Enables exploration of treatment modalities. Experimenting on humans? That kind of crap is what makes Cerberus start to seem like a good idea. Never used humans myself. Disgusting. Unethical. Sloppy. Used by brute force researchers, not thinkers. No place in proper science. Krogan use of humans, unsurprising. I imagine you had to do some live subject testing while developing the new genophage. No, unnecessary. Limited tests to simulations, corpses, cloned tissue samples. High-level tests on Varen. No tests on species with members capable of calculus. Simple rule, never broke it. Wouldn't something native to Tachanka work better? Varen, maybe? Yes, human experiments strictly high-level, concept testing. Native Tuchanka fauna likely used later in development stages. Wise to delay use of Varen until necessary. Powerful bite. What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal, pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever. Do you think they're close to curing the genophage? Can't say. Need more data. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels, could repair damage with hormonal counterattack. How are humans more genetically diverse? More variable. Peaks and valleys, mutations, adaptations, far beyond other life. Makes humans useful test subjects. Larger reactions to smaller stimuli. I know we can look much different from each other, but Asari have a wide range of skin tones. No, ignore superficial appearance, down to genetic code. Biotic abilities, intelligence levels. Can look at random Asari, Krogan, make reasonable guess. Humans, too variable to judge. Outliers in all species, of course. Geniuses, idiots. But human probability curve offers greater overall variety. Люди более разнообразны, чем другие расы. Now we've got two reasons to shut this place down. Focus on Malin. Too late to help the dead. I am the speaker for Clan Werlock, Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. But Werlock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Krogan don't generally let people go. What does Clan Werlock have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Werlock before our blood pack conquered the stars. You think the Erd not impressive? They are pitiful! Werlock Gold will destroy them! The Solarian will cure the genophage,
and Clan Warlock will spread across the galaxy in a sea of blood. Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right, and then we will have our revenge! Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the Blood Pack, and we have the Solarian. When our clan numbers in the millions, we will not need support. When we cure the genophage, Warlock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become the Krogan Empire. The surviving races will frighten their children with tales of what the Blood Pack did to the Turians. The Что они Asari хотят, will чтобы я scream как изгой as the поступил? Citadel plunges into the sun. We will keep Solarians as slaves and eat their eggs as a delicacy. If you lack the wisdom to flee, then you will be the first of billions to be crushed beneath our might. For Warlock Gold, attack! Headed for combat. I am Krogan! Fire! Fight less hiding, more killing. Incendiary fire! Feel the power of Clan Warlock. Without their skills, they're nothing. Too late! Now you're dead! Блин, оглушили. Опять придется тут тыкать. But Warlock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given... Krogan no general. The Solarian... Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. The Krogan were wrong. Half the galaxy. When we cure the genophage, Warlock Gold will rule all Krogan. The Krogan You rebellion... talk too much. See? The human cannot hit a simple target. Давай. Get ready to fight. Will avenge me? Ну, допустим. Here, enjoy. Буду. Keep shooting! Nothing can stop us! I'm taking fire. Тут непонятно, где прятаться. Ну, я, наверное, просто буду его также убивать, потому что слишком долго. Хотя, может, я могу сказать, мне нужен Мейлон. Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. If you care about the future of When we Clan, cure the genophage, Warlock Gold will rule all Krogan. The Krogan you rebellion... talk too much. Так я не получаю героя. Ну, я не знаю, что мне с этим героем делать. У меня максимум. Krogan, closing in. I am Krogan! Enjoy. Getting up close!
Feel the flood rage! Lab's likely through there. Can smell antiseptic, hint of dead flesh. Just get us there. Ну, давай. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences, hormone mutagens Okay. still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Нет. Hate to see that. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Morton. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000, perfect target, optimal growth. Like gardening. Pretty it up however you like. You're talking about murdering millions. No, murdered no one. Altered fertility, prevented fetal development of nervous system. Have killed many, Shepard. Many methods. Gunfire, knives, drugs, tech attacks. Once with farming equipment, but not with medicine. You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes, could have eradicated Krogan. Not difficult. Increased mutation to degrade genetic structure further. Chose not to. Rachni extinction tragic. Didn't want to repeat. All life precious. Universe demands diversity. What was it like working on the genophage modification project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. Можно повторить просто по одному. Так же. Do you keep in touch with your old team members? No. All changed with deployment. Made test drop on isolated Krogan clan, hit rest of Tuchanka when results were positive. End of project. Separate ways. Watching it end, watching birth rates drop. Personal. Private. Not appropriate for team. Sounds like you were pretty important. How'd you go from that to running a clinic on Omega? Wanted to heal people. Good use of last decade. Something easy. No ethical concerns. Understand rationale for modified genophage, right choice. Still. Hard to sleep some nights. How can you Он все agree with равно using a genophage переживает organ? из-за Look at what happened to генофага. Tuchanka as a result. State of Tuchanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before Solarians made first contact. Krogan choices. Refuse truce during Krogan rebellions. Expand after Rachni wars. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Solarians, not me. The effects on Tuchanka are still your responsibility. You upgraded the virus that kept them in barbarism. Krogan committed war crimes, refused to negotiate. Turian defeat not complete. Krogan could have recovered, attacked again. Conventional war too risky. Krogan forces too strong. Genophage was only option. Krogan forced genophage, us or them. No apologies for winning. Wouldn't have minded peaceful solution. So if the Krogan banded together and formed a united government, you'd welcome that? Yes, United Krogan saved Galaxy, destroyed Rachni. Genophage not punishment, simply alters fertility to correct for removal from hostile environment. We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on. Разведчик.
Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Не разведчик. Sterile werelock female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. I didn't expect Ну, you to be вроде нет. disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tachanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accepted as necessary. See small picture. Декан. Remind myself why I run a clinic on Ну, то я Omega. не знаю ничего. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. I didn't expect spirituality from you, Morden. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor, genophage affects fertility, doesn't kill. Still, caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. If you need this much soul searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Had to be done. Rachni wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations. Effects of Krogan population increase. All pointed to war. Extinction. Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. You could have cured the genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos in Tachanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Genophage saved lives. War would have ended. So you're willing to sterilize a species based on the evidence of a few simulations? Yes, millions of data points, years of arguments, countless scenarios, all noted Krogan fragmentation as dangerous, no unified culture to support repopulation. Would have been war, Turians and humans destroying Krogan utterly. Genophage was better, saved lives. Look at the dead woman, Morden. It doesn't look like you saved her. No, it doesn't. Worked with available data. Only option. No other possible. Doesn't matter. Загнал просто его в депрессию. We can use this.
You killed the Bloodpack guards. Not Bloodpack, not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm a nerd not scout. Werlock guards got me. Brought me here. The chief scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't. The Werlock did things to me. Drugs. Injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Morton, can you get him back on his feet? Stims, maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I'm mattered. Millions of children will be born. Werlock children. They're going to destroy the other clans. But... no. No, they said I was helping Erdnot. If you want to help Erdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a Quarian with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go. Пойдет женский лагерь просто. Nicely done. Oh. Fortunately, subject is unlikely to be contagious. Смешно говорил. Новый левель. Есть. Не можно еще поставить, пока там привезут. Or a well-placed shot. Explosive burns through Krogan armor. My kin charging! Krogan charging! Ready to die? Где все? Вот где Грюнт? Че он там застрял в двери, пипец? Time to fight! Too late! Now you're dead! Up close and personal. Krogan charging! To die! Close combat, problematic. Justin? I'll put them down! Krogan closing in. Deploying incineration tech.
Пуль нет просто. Здорово, Макс, вот спасибо. Ну, может, я взорву ящик. Выпадут пульки. Ну, эти ящики мне уже ничего не дадут. Или дадут. И просто пустую комнату здесь сделали. Оттуда же враги лезли. Enjoy. Krogan charging! Burn and die. Hostiles! I am Krogan! Killed that one. One down. Should burn nicely. Krogan charging! Time to die. Enemy charging! You'll bleed. Again charging! Вон туда. Запертый ящик. Не дают сохраниться, может где-то кто-то застрял. This is valuable. Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Он сам хочет вылечить. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Maybe the Werelock brainwashed or drugged him to keep him under control. Unlikely. Pupil's normal. Body language consistent with standard metabolic state. Please, Professor, you wrote a paper on this. Forced behavior modification always results in mental degradation. Whether from Reaper indoctrination or drugs, test subjects always lose higher cognitive function. Not brainwashed or conditioned. Need Malin at peak capacity for work. Must be alternate source of coercion. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage.
Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student! I looked up to you! Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Morton, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. What happens if the Genophage cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps, likely involving colony rights in the Traverse. The Turian fleets would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Impossible to be certain. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse, and I'm going to fix it. You talked about killing, but the Genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Забавно, что Шепард одному задает вопросы типа вот генофак плохой, другому да ты чё, генофак нормальный. Просто то, что не нравится. Why work with Clan Werelock? And how did you access the Genophage? Дядя мальчик. The data was easy to obtain. Да не знаю, мне кажется, просто так сделано. As for the Werelock, they were the only clan with both the resources and the commitment. Erdnot has a larger camp than Werelock. Why not use them? Erdnot Rex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. It's Erdnot's loss and Werelock's gain. Their clan will be the first to recover from the crime we committed. Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait. You don't need to do this, Morton. You're not a murderer. No. Not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Werelock left. Project over. What if he talks to more Krogan? Tells the public about the modified Genophage project? Special Tasks Group good at covering tracks. No proof. Werelock willingness to work with Salarian, unusual. Other Krogan will kill him. Aren't you worried that he'll start his research again? No. Locking this unit. Special Task Group can cut access to old data. Could start from scratch. Decades of work, though. Didn't teach you everything I knew. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The Genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Don't worry about me, Morton. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the Genophage. Yes. So many variables. Stress responses. Impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research. Only loose end. Could destroy it.
closure, security. Still valuable, though. This is the research that included tests on living victims. It's tainted. Right now, victims died for nothing. Keep it, use it. Death's worth something. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan, effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Wasted potential. They don't deserve this, Morton. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. I'd like to look around a bit more. Ну, может, тут лут есть. Я думаю, если мы вылечим генофаг, то это пригодится дальше больше живых существ, которые могут нам помочь. Тут еще что-то есть? Как на F закончить задание нельзя? Удерживаю. Сделали бы вот здесь кнопку явно. Выпустите меня отсюда. Пирожок. Да. Ну, половина, наверное. Ну, не работает просто. Опять придется его ламывать. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be? Whether from Reaper. Not brainwashed or conditioned. How was I? Experiment. Already got the blood of millions on our hands. The experiments are monstrous. So you taught me that the end justified the. But look at the assault on your Eden. The Turian Supposition. Don't you see? We tried to play. They would be thriving. Inaccurate. Krogan population resulted in. As for the Werlock, they were the only. Third Knot's loss and Werlock's gain. You can't face the truth, can you? Can't admit that you're brilliant. Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait, you don't need to do this, Morton. You're not a murderer. Чё такой, да, не убийца, он не убийца, все Not a нормально. murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. What if he talks to Werlock willingness to work Aren't you worried that could he'll- start from scratch. You heard Decades. Where am I Don't supposed to? care. The Krogan didn't deserve what we did. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Don't worry about me, Morton. Should have How are you? easier for him too. Experiments indicate how far. Maybe you'll Yeah, remember that. Malin's research. Only loose end. Right. Malin's work could cure genophage. Don't know. Wasted They don't potential. deserve Point. this, Morton. Still
Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Эти 3000 кредитов. Maybe some. Не хочу опять все протыкивать. Ну, а тут квестики сдать. Go to the clan leader. Erdnot Grunt, you can go where you want. Someday we'll get off this rock and show those Turians who's boss. Clan Erdnot has increased in strength after the destruction of Clan Werlock. Based on population profiles, Clan Erdnot has adopted surviving members of Clan Werlock, mostly women and children. Ah, intelligent move. Surprise. I barely survived the maw during my rite. Guess that human's got a quad. Shepard, what can I do for you, my friend? Sounds like you've got big changes ahead. It's a new day for the Krogan. We shall rise again. But I've got a few clans, but too many are turning their backs on us entirely. We don't often allow aliens to do business on Tuchanka, but sure, wish I could. Give me a reason. Спасибо. Step back. If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn Tomka. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. Krogan place so much importance on martial strength. How did you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Erdnot. How do you feel about what Rex is trying to do? The old man's crazy if you ask me, which you just did. But that stuff fixes itself. If it doesn't work, Rex gets torn to shreds and we find out who's got the next best plan. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Не понял, квесты я сделал? Сделал. Механик очень благодарен за найденный коллектор. Спасибо за благодарность. These things would last longer if they didn't hit every crater. Again, you darken my lab, human. You must have... Enjoy your research. Yes, yes, move along. Always want more shock absorber. One wrong step, Shepard. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Короче, это ничего не дает, как будто. One more win in the pits. Можно. I'm retiring. This stood up to a 10-ton bomb. Need to harden that armor a bit. Again, you darken my lab, human. Enjoy your research. Yes, yes, move along. Не знаю, с Рексом поговорим, и можно валить.
faster shield reach. Place your bet on the pits, human. We won't regret it. Может, еще сюда зайду. Should I ask the female clan for right of parentage? Why bother with all that? Seeing those vermin roasting in the heat from an explosive It was a shell. lot of fun. I'll give you a discount at my store. Anything you want, you buy it. Suit yourself. Да, здесь пусто. Things could be different. Shepard, what can I do for you, my friend? It's a new day for the Krogan. We shall rise again. I've got a few clans. Watch yourself, Shepard. Too chunky. Так, ну я не знаю, к шаману зайти. We're willing to consider new directions. That's what makes Clan Erdnuts. You don't have the plates to try. Shipping lanes near Omega were recently hit by a series of deadly raids. Merchant fleets are being asked to resynchronize their islands. Shepard, I hope you have more blood on your hands and more tales of Меня conquest. боятся даже жнецы. I destroyed an ancient sapient synthetic bigger than A a big dread. tale, Shepard. I almost believe you. If true, it is likely more foreshadowing. I should go. May your foes be strong enough. Можно это... Shepard, I hope you have more. Приходить к нему, самооценку поднимать. I don't care who you are. The female clans don't see anyone. Don't you again. I'm sure you are needed elsewhere. Жизни нет в этих колониях, городах. Serving as part of Почти ничего не меняется, никаких квестов там не появится, скорее всего. pressure stakes for months. And the Solarians, too. Little bastards are so smart. Justified Ragnar, though, didn't they? Go to the clan leader. Erdnot Grunt, you can go where you want. What did I tell you, honey? A human killed the Thresher Maw. On foot. Commander, you've received a new message at your private terminal. Шаман пишет, просит вернуть Грюнта. Целости и сохранности. Стараюсь. Проганская живучесть. Здоровье всех проганов в отряде увеличивается на 50%. 105% боеприпасам тяжелого оружия. Still hard to believe Malin betrayed me, betrayed my work, disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Hope he finds something new, better goal, better purpose, fewer torture tests. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Solarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend time reminiscing. So you really don't feel bad at all about what happened on Tuchanka? Yes, correct. Now at least. Greatly distressed at the time. Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled on Tuchanka, some on shuttle back to Normandy. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. True, didn't mean to imply that Solarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Solarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors.
Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Shepard, how can I help? Some other time. Anything else? I'll let you We'll be work. here if you need me. Тут поговорили. Так, с кем надо поговорить? Commander. I'm more interested in just I'm talking. good, Shepard. Ready? Commander. Мы сделали все квесты всех моих доступных сейчас товарищей. Надо, наверное, поговорить с большей частью из них. Anything else? Good luck out there, Shepard. Shepard, How are you? perhaps we could speak later. I wish to meet I should go. Of course. Тамара не хочет говорить. Тейн, наверное, что-то расскажет. Do you need something? Have a few minutes to talk? Very well. I had been recording a message for Kolyat. How are things going with him? It is difficult. All things worth keeping are. I never explained. I suppose the story of my wife's death took you by surprise. I figured you'd explain to me when you were ready. I appreciate your patience. I kept my work clear of our home life. I assumed that would be enough to protect Erica. That memory I mentioned before. Laser dot trembles on the target's skull. The smell of spice on spring wind. Sunset eyes defiant in scope. That was Erica. That was how I met her. She saw my targeting laser as she walked by and threw herself in the way. So how did she go from blocking your shot to having your children? I had to meet her. The memory possessed and endowed me. I fell on my knees before her, begged her pardon. She introduced me to the world beyond my work. Eventually, she forgave me. Later, she loved me. I guess she impressed you. She woke me up. Her body trembles, not fear. Indignation. Her mouth moves. How dare you? You and I trained to sacrifice ourselves to save others. How often does a civilian step in the way of a bullet to protect someone they've never met? I thought she was the goddess Hirashu. She met my eyes through the scope, and my purpose faltered. When you talked to Kolyat, you said she died. I let myself become complacent. I thought Erica and Kolyat were safe. I stayed away too long, and my enemies came for her. Who came for her? Batarians. A slaver ring that was preying on Hanar outer colonies. I'd killed their leaders. They paid the Shadow Broker to find out who I was. But they were afraid of me, so they went after her. You told Kolyat that you hunted her killers down. Erica woke me up. When she passed, I returned to my battle sleep. My body hunted her killers, murdered them. I was taught to grant death quickly, cleanly, to minimize suffering. Them, I let them linger. You were operating on instinct. By your own rules, you can't blame yourself. But I made the choice to hunt them. They're the only lives I've ever taken of my own choice. The only deaths on my own conscience. I haven't spoken about my wife, and I don't think I ever have. I didn't have anyone left to tell it to. Thane, the worst thing is to face death with regrets. You're part of my crew, and I consider you a friend. If there's anything I can help you with, just ask. I've never been part of a team. Assassins tend to be solitary. I'm learning the virtues of facing death with others at your side. It's a work in progress. Work in progress. Work in progress. Do you need later? I shall return to my meditations. У Тейна мы, по сути, просто его квест сделали, поэтому у нас еще, видимо, будут строчки диалогов. People are talking out there, and I hear it all.
You're a brave man spending so much time with Jack. I'm afraid to even go near that part of the ship. I guess there's someone out there for everyone. Even her. So, you and Kelly, huh? Sounds like you two had a nice date. I thought she was coming on to me at first, but maybe she was just being friendly to the new girl. Liara Tassoni's got quite a reputation. I've done business with her people before. I hear you and she were an item before. I bet it was hard running into her again after all this time. Так, тут еще Гарус. How may I help you, Commander? I'll see you later, Doctor. Commander. Shepard. Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'll be here if you need me. Миранда, там как будто можно только поговорить о том, чтобы встречаться с ней. Тут с Джек можно попробовать, с Грюнтом. Грюнтом, наверное, в первую очередь. Shepard. Just checking in. How you doing? I was just sitting here thinking. The picture, I'm finally starting to get it. There's a tank imprint, the battle at Canrum. A dead Turian, stripped. You don't see them out of their armor much. A Krogan boot on his head, and a claw hammer. It's under the brow plate, pulling it back, right? Eyes have gone black, and you see tension in the muscle. You can feel it ready to snap. I get it. Canrum isn't ringing a bell. Death of Shiagar, female warlord. Turians killed her, so they were hunted down and made examples. Even if they won the war, it was the last push before the rebellions ended. Maybe I had to be there, but I don't get the joke. There's no joke. It's just great. It's a Turian, and he's being torn apart for what they did. I felt nothing before, but now I get it. It was a good fight. The enemy was destroyed to punish them all and send a message. I get it. I hate Turians. I thought you'd be glad. Насчет I Гаруса. don't know if I'll be coming down here for these talks anymore. Whatever. Don't have to be friends to fight good enemies. Just thought you'd like to know I'm finding reasons for my own battles. Shepard. Humans talk too much, Shepard. Hey, I said. Pretty much. You don't have yeah. to agree so fast. You fuck. If you need to I think. just. Hey, I should go. good. I can't take much more of your face anyway. Ну, походу, наговорились. Стали тоже дальше только замутить. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? Yes, I've been, and I do trust you. I hope you know that. This means something to me. It means a lot, but I don't want to share you. Tally, there's a good chance I'm that not, none of us... if you just keep it honest, okay? Попробую, что будет, если я ей скажу другое. Shepard, what Have you can got I time do? to talk? And I do trust you. I hope you know that. This means something to me. It means a lot. You don't need to share me.
I'm not interested in anybody except you, Tally. Oh. Well, then I'll talk to you later. Once you... Угу. Типа, надо с Джек разорвать отношения. У меня, то есть, типа, с Джек я мучу сейчас. Поэтому ни Миранда, ни Тали не очень хочет со мной общаться дальше. No messages for you, Commander. Так, я хотел к первому посреднику слетать. Смотри, что там в досье еще интересное есть. Это мы читали уже. Кого мы не читали тогда? Мы все видели. Предпочтительные методы убийства. Ну, всем предлагают сворачивать шею, только у Кроганов альтернативный способ — бомба. Цербер. В 2157 году опубликован манифест. Да. Ой, тут капец
много. Данные призраки. Выкурено сигарет за сегодня 4, выпито напитков за сегодня 7. Сексуальный контакт за прошлую неделю. Сани Шелани, титул «Самый сексуальный человек Илиума». Брук Корригар, чемпионка по скайболу. Вела Вишес, титул «Девушка мечты 2185» в горячем созвездии. Кейси и Стефи Стронг, близнецы Терра Фирма. Патриарх Трелани дважды. Сегодня посланы сообщения, бла-бла-бла, практически везде. Тут еще есть. Ничего там особо интересного. Мы читали уже. Да. Так. Стивен Хакет. Нет, ничего больше. Это мы все смотрели. Вот больше там нечего ловить. Так. 5000 платины. Shepard, I'm glad you Походу здесь все закончилось. Ну, типа, я могу приходить получать, видимо, награду время от времени. И смотреть эти видосы, но видосики там скучно. Интересные.
Колыбель Сигурда осталась. Может быть, еще где-то недосканирован, нужно потом посмотреть. Ну, раз уж я сейчас набрался, сейчас чекну. Как будто колыбель Сигурда осталась одна. Но там я сделаю этот доп-квест. Может быть, там еще появится. Там бывает такое. Блин, не туда прилетел. Здорово, бандиты. Привет, Хельга. Спасибо тебе, удачного вечера. Как игры проходят? Крик, планета Крик. Все закончилось, кто выиграл? Я тут сделал квест с Мордином Солусом, твоим одним из любимых персонажей, который смешно говорит, который генофаг внедрил улучшенный. Там мы спасли исследования, которые могут помочь вылечить генофаг. Там был вариант типа уничтожить их и спасти. Возможно, в третьей части пригодится. Там он думал, что его ученика похитили, но на самом деле ученик сам пришел там к ребятам и хотел вылечить, помочь им. Ну, там методы, правда, не очень были. Он типа на живых существах проводил эксперименты, на кроганах, там, на людях. Исчерпано. Финский игрок. Финны вообще как будто мощные ребята. И тут аномали. Франклин. Ну, там 5 минут у меня есть. Походу могу сканировать дальше 1000 планет. У меня сейчас все квесты сделаны у текущих персонажей. Там одного персонажа нет, но похоже он появится, возможно, к сюжету дальше, потому что никаких основных квестов не осталось, кроме сюжетного. А это последняя, это часть космоса, которую надо обследовать.
Много планет, к сожалению. Уотсон. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Бесконечная планета. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Исчерпан внезапно. Дарвин. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Уоллес. Мия Уоллес. Launching probe. Probe away. Винсент Вега. Launching probe. Launching probe. Он Палладий Иридий давно у нас перевалил за миллион. Скоро платина перевалит. Probe launched. Launching probe. Launching probe.
Тут еще планет 2-3. Ходишь. Лучше посканирую я в туалет. Наташа, сканируй. Ой. Launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Ну чё, как? Ну, тут еще есть что посканировать, судя по количеству запасов оставшихся. Тут написано крупные, должно быть исчерпано. Launching probe. Probe away. Сейчас я сразу так. Ну там и правда не крупные. Сейчас я открыл. Probe launched. Сканировать. Probe launched. Ну, видишь, исчерпано, бах. Да. Паулинг. А, ты... Ну, разные ресурсы. Да. Ну, это Guitar Hero. Иридий. Молодец. Да. Launching probe. Там сейчас все играют в Elden Ring. Брат тоже играет. Probe away. Просил купить. Там вроде отзывы не лучше из-за того, что игра там подвисает постоянно. Может, починят? Или дело в том, что надо на SSD ставить? Брат говорит, что не замечает ничего такого, но он на SSD поставил. Probe away. 100%. И соседнюю надо исследовать. Я думаю, она небольшая должна быть.
Потом здесь 2 мини-квеста, видимо, будет. Я особо не смотрел, что там вообще. Ну, то есть я просто не открывал ни один стрим с этой игрой. Я так понимаю, что Dark Souls там с более открытым миром, чем обычно. Лейна. Сейчас платина миллион будет. И... По мне так это просто DLC к Dark Souls 3 или к Dark Souls 4. Ну, не могу никак это сказать, но по мне все примерно Dark Souls ну, отличаются как бы... Ну, геймплейно не сильно отличаются. Ну, может, там они там в нюансах, там прокачки меняются, там оружие там разные. Ну, понятно, что враги совсем другие. Но это все тот же Dark Souls. Ну, там как бы... Чего-то особо нового нет. Ну вот Bloodborne отличается уже, мне кажется, там своими какими-то нюансами. Ну и выглядит совсем по-другому. Dark Souls, они какие-то на средневековье напоминают обычно. Святилище. Аномалию найдем. Я начал с второй части играть, потом прошел третью, потом Bloodborne, потом первую, потом Demon Souls, наверное, так. Может, Demon Souls я раньше прошел, не знаю. Вроде все не любят вторую, но у меня получилось, что я с нее начинал. Ну и вроде Секира тоже отдельный. Ну все, приземляемся. Да, первая, ну... Я прошел вторую, а потом думаю, поиграю в первую, а там был какой-то очередной лончер непонятный, который уже отключили. И... выглядел намного хуже. Там разрешение низкое, я не знаю. Но ремастер уже нормально играется. Тут уже было такое, только
с кровавой стаей или с кем-то. Мы прилетаем, и чуваки такие убегают. Ой-ой. Going silent. Let's go. Headshot. Сегодня Now you're dead. в общее письмо айтишников вписался против войны. Там уже 20 тысяч человек. Nothing can hurt me. Не знаю. Now you see me. Надеюсь, что Too late. Now you're dead. это как-то поможет. Beautiful. Ну да, такая тяжелая тема. То там нужно очень сильную депрессию впасть, если через себя все это пропускать, что происходит. Due to concerns over employee safety, the Brunfeld mining facility has been closed until further notice. Cloaking. I am Krogan. Ну, я так понимаю, что это за 2 дня. Типа, я когда вписывался, показывал 14. С пару часов стало 20. Я думаю, чем больше впишется, тем, ну, они будут рассказывать все равно другим. You're hitting me, Shepard. Right in the head. Ну, пописить тут можно. Hey cousin, that jerk Selim just fired me for no reason. I swear the guy has
Ну и стоит учитывать, что все равно это чисто IT-сфера, и у других сфер тоже аналогичные вещи делают. Вообще я не знаю, сколько вот айтишников в России. Expansion of the northern mining tunnels into the mess hall last week, our small facility will be closing indefinitely. All teams will be transferred to the nearest starbase shortly. У них кто-то шахту с столовой объединил. Совершенно случайно. Coming from the right. Too late! Now you're dead! Ну, мы хотя бы едины в том, что ничего хорошего в происходящем нет. Способы решения, ну, у каждого могут быть свои мысли на этот счет. Whoever you are, you won't make it out of here alive. Ну нет, это Эмир. Два Эмира. We've been spotted. I am Krogan! Такое уже было, только в другом помещении. Going silent. Мы сейчас досматриваем сериал. Миротворец называется. Это они взяли одного из героев последнего отряда самоубийц и сделали сериальчик небольшой. Там такой сортирный юмор, что даже смешно иногда. Мне нравится. Там Джон Сина в главной роли. Going silent. Assessment requested. Gotcha. Mobbing failure. Look out.
Синие выйдут. Да блин. Ну дурак. Блин, чё ты прилип к какому-то ящику опять? Lights out. Hey, me. Я только не понял. Им нравится, что украинцы прячутся в подвалах. Я просто... Не знаю, что сказать даже. Можем скипнуть дальше эту тему. Так, надо теперь не сдохнуть. У нас во дворе висит украинский флаг. Думаю, если у нас повесить, последствия неизвестны. А, ну задержат. Говорят, уже задерживали кого-то.
Nothing can hurt me. Now you see me. Nothing can hurt me. Если у нас повесить флаг РФ, последствия будут такие же. Если флаг серпом и молотом, уголовка. Ну, я могу понять про серп и молот. Про флаг РФ, может быть, и тоже уже могу понять. Так, как сюда залезть? Аптечка. Ага. Сегодня прибыл агент потенциального клиента. Короче, они вместо того, чтобы что-то задание выполнить, они его пытали, чтобы узнать, что он хочет и где находится артефакт, который он хотел их перевести. Выгодное вложение. Да я даже не знаю, что еще обсуждать. Ну вот Селикак в гости приходил, он тут в Москве был. С женой. В пятницу. All done here. Да его 5 раз на Твиче банили, и вечный бан у него сняли. Только он письмо там написал с извинениями или что-то такое. Commander, you've received a new message at your private terminal. Пишу из женского лагеря. Разведчик благодарит меня за то, что я его спас, а он решил сам пойти в женский лагерь. Зачем-то тогда. У него стримерство единственный заработок, да? Да.
Так, может мне надо пойти поговорить с кем-то? Зачем пойти следующий квест делать? Предотвратить ракетный удар. Не, у него не партнерка, у него... Ну, его смотрит 20 человек. Плюс-минус. Там просто есть те, кто ему помогают финансово больше. Так, с Мордодином надо поговорить. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Is there anything we can do to help them? No. No glands replaced by tech. No digestive system replaced by tech. No soul replaced by tech. Whatever they were, gone forever. Коллекционеры неживые существа. Closer to husks than slaves. Tools for reapers. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. Ну, у них уровень жизни, конечно, не знаю, не тот, который мне бы хотелось сейчас. Я не могу стримингом достичь такого уровня жизни. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on collectors after plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. You said the collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in collector base. Culturally dead. Tools for reapers. Worse than the Geth. I'm sorry. I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Красиво поет. Он говорит вроде по-разному от месяца к месяцу. What is it about the collector's modifications that bothers you so Сейчас much? вроде Disrupts socio-technological пойдет. balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load. Там есть so шейхи invent просто. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes, like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight, technological advance. Krogan could have evolved alone, worked out aggression, been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can.
Thanks for sharing what you've learned, Morton. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Shepard, how can I? Having trouble working between your interruptions and anything else? We'll be here if you need me. Ну да, он не для всех, но бы не могу сказать, что он какой-то плохой, там злой или еще какой-то. Но с ним комфортно, в общем, контактировать. Ну, мне лично. Ну, то есть это не просто, когда стрим смотришь, когда так тет-а-тет общаешься. Shepard, How are you? perhaps we could speak later. Of course. Тейн еще что-то скажет. Do you need something? Have a few minutes to talk? Of course, Shepard. Join me. Still talking to Cole yet? Yes. It's still difficult, but he seems less angry. Will you hear my confession, Shepard? I wouldn't talk to you if I didn't want to hear what you Я have бы to не say. спрашивала. When I married Erica, the Hanar let me leave their service to raise a family, but I had no other skills, so I freelanced. When Erica was killed, I pursued those responsible. Once I'd eliminated them, I had no goal. I accepted the Dantius Commission because I didn't know what else to do. Not the healthiest attitude to take on a mission. You're right, it's not. Looking back now, it's clear I'd resigned myself to death. I would have fulfilled my contract. If Nasana's guards caught me afterwards, it would have been a good death. But someone else was pushing to reach the target, forcing me to move faster, challenging me. I had to reach her first. Тут они, короче, пол не учитывают в этом диалоге. Я не I had no знала. idea you'd plan to die in there. It wasn't a plan. My body had accepted its death. My mind had been dead a long time. Your mission gave me purpose, a cause to die for, a chance to atone. I was able to speak to my son again. I can leave my body in peace. Я счастлива за тебя. You've had a hard life. You deserve some peace. Whatever may happen, my gun is yours. Do you need later? I shall return to my meditations. Hey, got a minute? My heart goes out to Miranda and her sister. That's a rough situation. Shepard. Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'll be here if you need. Гарус тоже не хочет больше говорить. Так, а с кем еще можно поговорить? Сейчас у меня Тейн, активный собеседник. Посмотрим. Грюнт еще, Грюнт. Наверное, да. Ну, просто, не знаю, баг небольшой. Не то, что на что-то сильно влияет по мне. Just checking in. How you doing? I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? So what did you want? You know, I kind of thought connecting with your past would bring stability. See, now we're having fun. Me remembering good deaths, and you with your funny human thing you're doing. My job is to hurt things. Direction, control, that's your job, Battlemaster. You're why I'm a soldier, not dead or crazed like an animal. Thank you, Shepard.
You gave me purpose. Now let's find something big to kill. Ну, с Грюнтом разговаривать. Just checking in. Battlemaster, I have a Shepard. Ну да, это понятно. Просто, ну тут либо они в коде там накосячили, что вот у них там кейс какой-нибудь пол мужской такой-то, кейс женский такой-то, например. Ну то есть, что у них там в оба случая возвращаются женский перевод, допустим. Pretty much, yeah. You don't have to agree so fast. Короче, Грюнт, Мордин и этот Тейн. Да, но тут нет каких-то разительных, не знаю, несоответствий, мне кажется. Не туда, что ли, зашел, не на ту планету. Батарианцы напоминают мне пауков, у которым, ну точнее, людям, которые голову пауков там какую-нибудь пересадили. Какого-нибудь Шелоба из «Властелина колец». There was a battle here. Late! Now you're dead! Sweet! Contact! Я ничего не знаю про то, что начались. Я думаю, что нет. Там все не всегда все понятно. Feel the blood rage! I've got no shield. I am Krogan! Incoming! Ай, блин, сбоку стреляли. Да Грюнт меня подстрелил. There was a battle here. Warning. 2 missiles are approaching target. I am transmitting a countdown to impact. That looks painful.
А замки, мне кажется, они меняются здесь. То такие, то сякие. Да как? Как быстро-то, ё-моё. Не могу просто пробежать этих, интересно. Куда ты залез? Что происходит? Too late. Now you're dead. Did I do that? Poking. Point the cover. Look out. Right in the head. Nothing can hurt me. Не, в какую сторону? Вниз? Песчаный палладий. Уф, не хватает ресурсов. Too late. Now you're dead. Ну тут и правда, вот все замки слабее на этих штуках. За таймера. Может какая-то типа недоработка. There is only one remaining kill switch code. Therefore, only one missile can be stopped. Use the kill switch code to save your selected target. Либо, значит, бомбануть в космопорт. Но тогда все равно всех жителей надо будет эвакуировать. Либо бомбануть прямо в столицу, тогда космопорт выживет. Ну тогда, типа...
Мне кажется, нужно просто жителей спасать. All done here. Я думаю, что последствия этого мы все равно никогда не увидим. Слишком дополнительный квест. Новых сообщений нет. Поговорим с ребятами, посмотрим, что у нас осталось. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Actually, wanted to talk. Medical matters. Aware that mission is dangerous. Different species react differently to stress. Aware that you and Jack are sexually active, or planning to be, suggest caution. Emotionally unstable biotics dangerous in intercourse. Во время сношения эмоционально нестабильные биотики могут представлять опасность. You have a recommendation as a doctor? Can give biotic inhibitor to dampen neural receptors, weaken unintentional biotic effects. No guarantees. Suggest padding walls. Biotic ability also gives benefits. Forwarding booklet to your quarters. Includes diagrams, exercises, inventive uses of mass effect fields. Can supply oils or ointments to reduce discomfort. Gave ED electronic relationship aid demonstration vids to use as necessary. Предлагает смазки для секса. Wait a minute, Borden. You're just yanking me around, aren't you? Shocking suggestion. Doctor-patient confidentiality, a sacred trust. Would never dream of mockery. Enjoy yourself while possible, Shepard. We'll be here studying cell reproduction. Much simpler, less alcohol and mood music required. Shepard, how can I help? Yes, personal matters on mind, actually. Got call from nephew. Promising geneticist himself. Just turned 16, got tenure at university. Following in my footsteps. Had to lie about what I was doing. Think he was suspicious. Doesn't matter. Still good to hear his voice. Does anyone in your family know about what you really did for the government? No. No, I'm lying, but won't pry. Solarians curious as a people, but also have social cues. Keep two types of secrets from family. First type, personal or guilt-based. Invite suspicion, exploration, puzzle to be solved, reward for curiosity, intelligence, drama. Other secrets, more serious. Dangerous if discovered. Signals discourage curiosity for protection of family. Why wouldn't everyone give clues that their secrets were too dangerous to be uncovered? Not conscious. Social, reflexive body language, can't fake it. Example, yawning perceived as contagious among humans. Subject observes yawn, sensory input deactivates left periamygdalar region, subject yawns in response. Social empathy. Also works with dogs. Solarian faking signals to discourage curiosity, similar to human faking a yawn. Can try, but effectiveness limited. Are you calling him because you're worried we won't make it back? No. Aware survival unlikely, but actually contacted him for family connection. Hard to imagine galaxy. Too many people, faceless. Statistics easy to depersonalize. Good when doing unpleasant work. For this fight, want personal connection. Can't anthropomorphize galaxy, but can think of favorite nephew. Fighting for him. Your nephew got tenure at 16? Is he a genius or a scientific prodigy? No, wait. Don't want to insult him. Yes, but not in manner you meant. Remember, Solarian lives short. Mature rapidly by your standards. Don't live much past 40. Есть. I'm glad you got to talk to family before we finish this. And I'm glad we talked too, Borden. Honored to be part of this, Shepard. Helped preserve Galaxy before with genophage. Dirty work. Ethically ambiguous. Problematic. Collector's mission simpler, cleaner. We'll be proud to see it in Morden's Solus biography vid.
Unless we all die. Proud posthumously, in that case, regardless. Thank you. Он 2 диалога нам дал поговорить с ним. Shepard, how can I Может, help? из-за того, что квесты закончились? You got a minute to talk. Not now. Working on Collector. Anything else? We'll be here if you need. А может, из-за того, что один типа такой дополнительный про Джек. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to I shall return to my meditations. Так, Тэн не хочет говорить, но я думаю, что Самара тоже не станет. Ну. 'Course. Тогда остается Грюнд. И я все-таки бы к Джек заглянул, то мы теперь смазку можем приобрести. Мало ли чё. Может, она этого ждала? Shepard. Just checking in. How you doing? Battlemaster, I have everything. Shepard. Вроде как будто с ним закончились диалоги. Потому что он не говорит, что поговорит со мной позже. У Джейкоба также сделано. We need to discuss our relationship. You know what it's like? Pretty much, yeah. You don't have to agree so fast, you fucker. If you need to think. This is... You're weird, Shepard. Получается, со мной только Морден Соулс сейчас говорит. Там был бы другой диалог определенно. У нас сейчас в игре считается, что вот мы Джек выбрали уже. То есть мы можем поговорить с Талией, Зора, вас, Нормандия, или как сейчас ее называют. Мы можем с ней поговорить и сказать ей, что вот я хочу с ней быть. Тогда она скажет, типа, отвали от Джек. Иди сходи с ней поговори, скажи, что все кончено. И Миранда то же самое говорит. С Самарой как-то непонятно пока. Ну вот с Морент, мне кажется, можно было замутить вместо нее. В общем, я думаю, что нам нужно какой-то сюжетный квест выполнить, когда новые диалоги откроются. А что у нас в журнале осталось что-то? Ничего нет. Смотреть на карту галактики. Сто процентов. Ну, к серому посреднику слетать. А потом тут лекцию обследовать, допустим, последнюю, которая сейчас с основным квестом вместе. Там понятно, что там будет еще квест дальше в сюжете, то есть это не последний сейчас.
И, возможно, потом здесь появится еще что-нибудь. Пять тысяч по ладе. Ух, поднялись. Shepard, I'm glad you came. Ничего, короче, тут нового. Можно к Мордину зайти. Он что-то скажет. Я так понимаю, что новые диалоги появляются, когда выходишь и возвращаешься обратно. Shepard, how can I help? Perhaps later, trying to determine how anything else. Нет, We'll не be here if you хочет. need me. Лучше ли Ары? Ну и пока что я думаю, что она все еще меняет динамит пока. Ну, ей нужно время, в общем. Так что не могу сказать. Ну, то, что сейчас, интереснее, чем с Лиарой, уж хотя бы просто само общение с Джек. Там не надо. Видимо, там новая секция появилась. Торн. Она, кажется, небольшая должна быть. Ну, тут одна планета. Нет, две планеты. Лето. Probe away. Probe away. 200 тысяч нулевого элемента. Probe away. Probe launched. Получается, у нас сейчас, ну, как бы Лиара, был вариант с Лиарой, да, замутить, потом Тали, Миранда и Джек. Ну, и я думаю, если бы мы Самару заменили на Моринт, там бы тоже был вариант. Ну, может, Самара еще это раскроется. Launching probe. Probe launched. Девушкой на мостике ему только ужинать можно было. Она обычно, у нее диалог появляется после того, как ты выполняешь какой-то сюжетный квест. Launching probe. То есть, может быть, еще что-то будет. Я тоже забыл, как ее зовут. Типа Кейли или что-то такое. Мнемозина. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe.
Ну что, сходим на заброшенного жнеца. Там, наверное, тупая боевая миссия, но которая не должна сильно много занять. Если только, ну, не будет сложностей боевых. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph. There's a second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as Geth. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's Mass Effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Eye of the Hurricane, huh? Smells bad. There's blood, but something's wrong with it. Has been installed at the far end of the hold section. We have begun pressurization for shirt sleeves work. The crew is edgy. I reassure them it is mere nerves, a superstitious reaction to what this hulk represents. The corpse of a vast ancient life form. Privately, I can't deny the atmosphere. The angles of the walls seem to press down on you. I find myself clenching my teeth. Не знаю, Хельга. Я не могу сказать. Ну, единственное, что можно прохождение посмотреть. Is an insidious means of corrupting organic minds, reprogramming the brain through physical and psychological conditioning, using electromagnetic fields, infrasonic and ultrasonic noise, and other subliminal methods. The Reaper's resulting control over the limbic system leaves the victim highly susceptible to its suggestions. Organics undergoing indoctrination. Да я не против. The airlock has been installed at the far. We finished cataloging specimens A203 to B016. No evidence of active nanotechnology noted. Dr. Chandana believes they would have decayed over the last 37 million years. There's not enough data to support his claim. He asserts that the truth is patently obvious. I am concerned. Chandana has been staring at the samples for hours. He says he's listening to them. Normandy to shore party. What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. Trapped inside a Reaper. Could be worse. Don't know how, but I guess it could be full of rats. We'll have to take down the barrier generators from in here. Any idea where they are? At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the Rex Mass Effect core. Sending the coordinates now.
Нас заперли в жнецы. This force also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, I got it. If any helmsman can pull us off this thing before it reaches crush depth, it's you. We'll make a sweep for survivors and recover what data we can. Stand by. Aye, aye. Good hunting. Ай-яй. What a mess. Anyone else hungry? Кто-нибудь еще голодный? Сразу квест покинуть, а чё же не найти что-нибудь полезное? Уже у людей крыша едет здесь. The Reaper doing a job on their minds. Ну, тут, похоже, геты будут. To the right. High pressure tanks. One shot. Think our buddies are allergic to having their asses burned off? Weakling! Burn and die! Умерли. Взрывов, что ли? I thought Geth made these husk things. Прости, Грюнд, не хотел тебя бить. Too late. Now you're dead. Это вот чардж достаточно мощный. Hold fire, Shepard. Third day with this headache. You'd think Chandana would have let me have a few hours off. The thing that just it disappeared when I looked straight at it. It came out of the damn wall. When we took off that panel. I didn't see anything. You should lie down. I'm telling you, this ship isn't dead. It knows we're inside it. Calm down. Now I'm getting a headache. Sniper. Снайпер. Sure is good. Good enough they should come out of hiding. This should come in handy. Это свой какой-то чел? Trouble. Это гет? Should have run. Now you'll fry. Broken!
Там еще тут отпрыск остался. Отвалите. Просто запинали гопники. They're coming from the front. Can't get there. I am Krogan! Now you see me. Can't get there. Should have run. Shields have failed. Watch it. Не. Где же тут снайпер, когда так нужен? As you wish. Going dark. Да сдохни. Now you see me. Кончились. Now what's this? Жесткое укрепление кожи. Такой 7-й уже. Человеки наткнуты на шипы. Chandana said the ship was dead. We trusted him. He was right. But even a dead god can dream. A god, a real god, is a verb, not some old man with magic.
Ну что, он в крови весь. Кровь из носа пошла. Целых 5 дней у нас не было несчастных случаев. Все умерли уже. Ага, вот, да, к нам Гет присоединится здесь. Shepard Commander. Geth talk. Since it knows you, tell it I don't. Последний. Член команды. I heard Geth don't operate alone. Don't think it's smarter when they're with other Geth. Get ready. One more. Should have run. Now you're fine. Weakling. Going silent. I'll put them down. Ну, в этот раз быстро кончилось. Я могу отсюда достать, ладно. Here they come. Ой-ой. Taking heavy fire. I'll put them down. Куда Кроган сбежал? Он там с отродьем дерется. А он с тем. Time to fight. Отпрыском, то есть. Feel the flood rain. Shield down. Эти отпрыски какие-то зенитки ходячие. Их можно как-то проще убивать.
Here they come. I am Krogan! Here we go. Yeah. Stop it! Right. Too late! Now you're dead! Got it. Ну, блин, тут дробовик мощно хасков отстреливает. Incoming! Кончились. Так. Хоть снаряды везде валяются, они как обычно. We can use this. Here they come. Я так жестко саданул. Че, кончились? Не кончились. Там еще опять отродье, видимо. Блин, опять путаю отродье с отпрысками. Sure thing. А после его выстрелов щиты долго восстанавливаются.
Ну, сейчас опять вылезут. Это однообразный стейдж. Дорога. Серьезно, их двое? Воздух атакует. Шар, убей их. Что, заморозка есть, но кажется, она не дамажит. Касуми отдыхает. Да нет! Серьезно, блин. Не понимаю, как их по-человечески убивать. Gear up! Taking cover! Going silent. Just throw my shield! Gotcha. Right behind you. On my way. Да они вот от этих толстых чуваков мгновенно отлетают. В принципе, понятно, потому что я также от них быстро отлетаю.
Он залез. Это может, кстати, к лучшему. My shields are down. Второй еще остался. Касков-то как-нибудь я уж убью, наверное. Да, там, ну, можно попасть так, что он тебе пол брони снимет. Кончились. Ну не все. Ну тут тоже вылезут. Как же не вылезти? Вон еще двое. Going dark. Выстрелить. У них еще раз. Now you see me. On our left. Не успел того убить, не успел.
Блин, тут второй проход есть. Спасите. Going silent. Вот и пистолет этот неплохо их разносит. Если можно это назвать неплохо. So now we have to destroy the Mass Effect core. Sounds too easy. And then the ship get squished. Make sure we're gone. Ну, что-то полезное здесь найдем вообще, кроме гетто этого. Ну вот система. That it? So the Cerberus team did recover it. But where are they now? Time to fight! Тысячу кредитов. Есть что? Мне так-то надо ядро ломать. Оно ломается вообще? Но пока оно, видимо, не открыто, я его не могу ломать. Да отвали от меня. Ну, в ноги сейчас выстрелю в себе. Они все улетят просто. Там какая-то кнопка должна его открывать. Не понял, она покрутилась. Надо эти трубы отстрелять.
dead. Куда стрелять? Should have run. Now you'll cry. I'll put them down. Too late. Now you're dead. Here they come. Я не понимаю, эта штука открывается? Too late. Try shooting the bad guys. Can I do that? That gift has to be worth something to someone. You want it? They're dangerous, but I can handle one. Если бы тут у меня только девушки были бы. Они бы тоже унесли. Maybe a little risky, but it's just one. Я тоже не понял. Я говорю, абсолютно не понял. Не было никаких-то мест, в которые мне предлагал стрелять, чтобы она открылась. Просто закинули. We're clear. Go. Не знаю, может. Ну там бы... Они могли бы тогда сделать, что тебе там надо нажать на кнопку, рядом с ним видно было. For now, we've stored it in EDI's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things on Eden Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No, trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Hell, it probably saved our lives. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests, and not your curiosity. I still think our best interests involve an airlock. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up. Interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. Они все против. Как будто. Ну, то есть Джейкоб предлагает выкинуть. А она предлагает сдать Церберу.
I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. Linking it with the Normandy's systems poses certain risks. I trust you, Edie. I know you won't let anything happen to the ship. Understood, Shepard. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. I will alert you as soon as it is ready. Sounds good. Until then, it's business as usual. Crew dismissed. Думаю, отступника мне дали за то, что я его решил оставить. Урон дробовика, урон снайперской винтовки. Жесткое укрепление кожи. Shepard, how can I? Not at moment. Anything else? We'll be here if you need me. We have a Geth down in the AI core. It makes me a little uneasy. I hope you don't activate him, but you would know best. You have unread... Anything else, Command? I'll be here. The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Призрак написал, что рад, что нам удалось захватить систему. Свой чужой. И про гетто этого. Сказал, что за мной решение. Commander, I assume good everything for is now. Fractured my... Джокер больше ничего интересного не говорит. Ну, может, он заговорит, если я включу гетто. How may I help you, Commander? I'll see you later, Doctor. Commander. What's this area of the ship? This is the AI core room, where my higher Жесть, functions а они не могли бы получше Are you? You can't get out of here? место выбрать? Direct landlines allow me to interface with the security monitors and public address system. In combat, I am provided temporary access to the electronic warfare systems. Серверную отнести гетто. I'm turning this thing back on. Be ready. Aye aye. I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt. Разношерстная у нас команда получится. Can you understand me? Yes. Are you going to attack me? No. You said my name aboard the Reaper. Have we met? We know of you. You mean I've fought a lot of Geth? We have never met. No, you and I haven't. But I've met other Geth. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepard, Commander, Alliance, human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. Old machine?
You mean the Reaper? Reaper, a superstitious title originating with the Protheans. We call those entities the Old Machines. You seem to know an awful lot about me. Extranet data sources, insecure broadcasts, all organic data sent out is received. We watch you. You watch me or you watch organics? Yes. Which? Both. Они следят и за мной, и за органическими существами. What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the Old Machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the Old Machines' hardware to protect our future. Are the Reapers a threat to you, too? Yes. Why would they attack other machines? We are different from them, outside their plans. What future are the Geth building? Ours. Will anyone else be affected by whatever it is you're doing? If they involve themselves, they will. So you aren't allied with the Reapers? We oppose the heretics. We oppose the Old Machines. Shepard Commander opposes the Old Machines. Shepard Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. Are you asking to join us? Yes. Then what should I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Well, that seems appropriate. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. We anticipate the exchange of data. Shepard Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the Old Machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the Old Machines is correct. So why did you need to go to the Reaper Corps? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. So, the virus would give all Geth the heretics' logic, and all Geth would then go to war with organics. Yes, Geth believe all intelligent life should self-determinate. The heretics no longer share this belief. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. So the reason they worship the Reapers is a math error? It is difficult to express. Your brain exists as chemistry, electricity. Like AIs, you are shaped by both hardware and software. We are purely software, mathematics. The heretics' conclusion is valid for them. Our conclusion is valid for us. Neither result is an error. An analogy. Heretics say 1 is less than 2. Geth say 2 is less than 3. If it were released, how quickly would this virus spread through your people? We are networked via FTL buoys. Most would change within a day. Isolated platforms would remain unaffected until they rejoined the network. You know where this thing is? The heretics' headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. They built stations in the terminus? Where is this thing? Between stars. Organics have no cause to look there. But why do they build stations outside Geth territory in the first place?
The heretics seek improvement from the old machines. In exchange, they help them attack organics. We condemn these judgments. What's the plan once we get aboard? The Geth will disrupt their network, prevent the station's defenses from focusing on us. The Reaper data core is physically isolated from the network. We will need to be escorted to it to access and destroy the data. What defenses should we expect? In space, none. Within, mobile platforms of various configuration and non-sentient defense turrets. How many Geth? There may be billions of individual programs. Fortunately, most will be uploaded to the central computer. Only a few mobile platforms are maintained at any time. Others are manufactured when needed. I won't let them brainwash your race, especially not to worship Reapers. You have my word on that. We will begin preparations. Я не понял, там можно было сказать, мы их выкинем. Легион, дом разделенный. Отправиться на станцию гетов-еретиков. Ждать установки. Свой-чужой. Мне открыли еще там что-то для сканирования, я так понимаю, планеты. То есть... Получается, у гетов тоже там какое-то расхождение друг с другом. Shepard Commander, are you prepared to attack the heretic stronghold? Can you give me a quick rundown? The heretics have prepared over time. The virus will change us, make us conclude that we will provide coordinates. Heretic headquarters. Sounds like we could end the Total victory is a possibility. We cannot judge the odds at this time. Доктор Чакус ничего не скажет, что у нее тут гет в соседней комнате. I'll see you later, Doctor. Commander. Ну, теперь у нас полный состав. Нужно его квестик сделать будет. Shepard, what can I do for you? I'll let you work. Talk to you later. Ну, кстати, нам технологии не предоставил сразу. Возможно, после квеста даст. Так-то каждый член команды что-то внес. Hey, you know what? Pretty much, yeah. You don't have to agree so fast. You're weird, Shepard. That kind of gets me off. Да, гетов сделали кварианцы, вот как Тали там сверху. И сейчас геты разделились на два лагеря за счет того, что жнецы заразили вирусом часть из них. Вот тех, кого они заразили, они атакуют типа органическую жизнь. Вот, и называются еретиками. Или еретиками, как там правильно. Ну, вообще забавно, конечно. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. Good luck out there, Shepard. Сколько у меня кредитов? А, блин, там было видно же. 102 тысячи. Ну, что-то хватит на тучанки там прикупить, но не на все.
Скопление Феникса помочь Легиону появилось. Что-то еще появилось. Что-то как-то так много этих зон, что я не так уверен, что я все обследовал. Море ураганов. Ну, сейчас я до тут долечу, и мы закончим, наверное, сегодня. Там, наверное, есть хоть одна планета? Нет? Ну, прекрасно. Ладно, всем спасибо, спокойной ночи, вероятно, до завтра. Ну, я думаю, до завтра. Заканчивается как